Thanks, tunashukuru sana Mwenyezi wa Mungu kwa siku ya leo bwana, siku yake Stevo bwana, ndo kama manake au sio? Ndo manake leo ni siku yake na ndo hivyo tunashukuru sana all the media ku come through for him and say you know what he's been through all that time, una get. So hope yani tutaget what is needed all around. Ndio? Maswali kila kitu tuko fresh, sisi tutajibu tu. Ndio hivyo, yani Stevo salamia mafans yani siku mingi. Manze mafans manze. Nashukuru sana kwa hiyo support manze. Mmekuwa nami tangu nitoe miadarati mpaka sasa hivi. Mmekuwa nami na Mungu awabariki. Sai niko hapa nilikuwa nataka niwajulishe kwamba Stevo Simple Boy nimerudi tena na nimeanza upya. Sasa niko kwa new management inaitwa MIB. So mengi tutaongea kuhusiana na mambo ya MIB, kuhusiana pia na muziki, vile ambavyo imekuwa, what happened hizo miaka zote ni Stevo Simple Boy alipotea kimuziki ama kitu gani alikuwa anafanya. Mimi kenye nawaambia kwamba mimi sijapotea kwa muziki, bado kulikuwa na changamoto kadhaa, ndio bado tulikuwa tunatatua, tuone vile mambo itakuwa. So mimi nimerudi kwa muziki na kesho maybe majaliwa tarisi kitu kipya. Ikitoka watu wa like, wa comment na wa share. Ama vipi? Alafu tuna kidogo tu introduce kuna brother yake hapo mkubwa who has been taking him to the journey currently after what has happened in Made in Kibera. So pia anaweza introduce, talk na volume too. Okay, habari zenyu? Okay, I'm Pritty Dera. I am the brother to Stevo Simple Boy. Yeah, there's been a lot going on since the last time you heard about him, or you heard of him on the net. So we heard that he was going through a lot from his previous management, and so as a family we had to come in, and so the family chose me to oversee him or manage him for that part therefore. So my first task was to look for a management that had the same vision, had the same passion, had the same desire as him. We had a lot of people to go through, a lot of stables came through, wanting to work with him, but we chanced upon Vaga and his production house, Men in Business. So from that time, it's not a journey that has just started now. We have been working for at least 2 months now together. So we did not want to surprise you guys or give you something that was half-baked. So it has taken time because something good has to take time. And now I believe you are ready. That's why we have called you here as a media to alert you on the new thing that is going to happen. So I'm just here to help management. But the main person, or the main thing, the main man is going to manage him from now henceforth is our brother, Mr. Vaga. In the same note, let me take this opportunity to talk to the people of Made in Kibera and the Kiki group at large. The decision we made to kind of cut links with you was not made out of personal decision, but it was made out of business decision. Nothing personal. We respect you, the fire you brought my brother. We cannot take it lightly. You are the people who introduced him to the world, and for that we'll forever be grateful. But in life, as usual, they say life is a life of party. If not here now, then hereafter. So we parted ways, but we believe that in the future, when our paths cross, we shall still work together. It was nothing personal. I hope we still remain to be friends. But the decision that we made to join or to work with the men in business was a business decision and nothing personal, I repeat. So we wish you all the best in your future endeavors, as we believe and as we hope you will also wish us the same. Otherwise, thank you very much. Haya, maswali zinaweza anza kuja tu fresh. Naam. Labda kwa ufupi tu tueleze kuhusiana na kile umegusia. Sababu kubwa yenye ilisababisha wewe kuachana na hiyo kama management na kujoin kwenye management. First of all ni kuelewana. Kulingana kwa kupitia mambo na
hela kama hizo, na yani kujisimama kibinafsi pia. Ukisema hela na maanisha nini? Yani okay. Okay, kama ndugu zake na kama familia tuliangalia jina yake kwa mtandao na ulimwenguni. Sasa ulikuwa unaangalia pale jina iko na pale mapato yako yalikuwa yaambatani. Kwa hivyo tukachukua muda, mimi na ndugu zangu ambao kwa sasa wako hapa, tukaenda hadi katika ofisi za Pritty Kibera, tukaanza kuulizia, ndio walijielezea. Kwa hivyo siwezi sema makosa iko makosa, lakini kile kitu tulikuwa tunaona ni kwamba ndugu yangu kidogo jina kidogo ilikuwa ingeni mapato. So tulipoongea na yeye, huwa uamuzi hatujamwamulia kama familia, bali mwenyewe tulipomuuliza, unaona unaweza jaribu kwingine ambapo unaona unaweza faidika, alipotupa hiyo fursa, tukaamua kwamba mimi sasa nikachukua hilo jukumu la kuweza kumtafutia another stable ambaye anaweza fanya nao kazi. So hatukutafuta MIB vile, lakini watu kumekuwa na uvumi ya kwamba Stevo pengine uvumi ulisikika ya kwamba Stevo ameachana na management yake ya kwanza, na watu wengi kutoka hapo walianza kumtafuta. Lakini sasa sisi niliketi chini na wengi, kwa hivyo na mimi nilichukua ile jukumu la kumsaidia ili aweze kunawiri kupitia talanta yake ya usanii. Ndio maana sasa mimi yeye alinipa tu ruhusa kumtafutia ule mtu ambaye atamsaidia kuweza kukuza kipaji chake cha muziki na kuweza pia kunufaika katika hiyo njia. Kwa maana as much as unatumbuiza watu, lakini wewe pia faida lazima pia ufaidike. Kwa maana mimi kulingana mimi ndugu yangu, hili ni talanta lake. Na talanta tu haitakuwa ni talanta ambayo ni inanufaisha wengine, yeye mwenyewe haikunufaisha. Kwa hivyo tulipogundua kwamba alipokuwa kule kulikuwa kumnufaisha, na tulipoongea na watu wa Men in Business, tuliwaambia tamaa na matarajio yetu, na wakasema wanaweza timiza. Ndio maana tukaongea na wao na tukaelewana kwamba kuanzia, nimesema ni kwa muda wa miezi miwili tumekuwa tukifanya kazi na wao, na mengi kutoka hapa. Hii tulikuwa ni katika bebe kuiweka katika hali ya uwazi yale ambayo yamekuwa yakifanyika katika bebe nyuma ya pazia. Lakini sasa kutoka hapa msanii anarudi katika sanaa, na pia mambo mengi ambapo pengine mambo kama social media, Facebook, Twitter, WhatsApp zote atakuwa na mpya. Ni kama anaanza upya tena. Lakini sasa tunadhani kwamba huu mwanzo hata kuja tena anza tena, bali huu mwanzo ambao sasa ataanza utakuwa ule mwanzo ambao utaweza kumnufaisha kama msanii na kama mtu binafsi. Okay, naweza uliza swali kuhusu hiyo story ya hizo social media handles. Ile hizo social media handles zake zilibaki huko Kibra, si ndio? So kwa tunauliza, mimi nauliza hii mpya ambaye anaanza leo, itakuwa na management ama itakuwa na yeye? Aya fresh, hope hiyo swali mimi nitaijibu mimi fresh. Ukipata kwa sana Stevo account zake tulipofanya research zilikuwa zinaraniwa na watu wengi sana. Mpaka sasa unapata hata management yao wenyewe hawajui nani yako na account. Unanipata? So waga huyu si msanii wa kwanza mimi kufanya naye kazi. I think 2020 nilifanya kazi na kina Madoto wa Kanairo, Gota City. And for an artist to prosper, you don't have to deny him his rights. His accounts like social media, that's an artist's right. Yeah? So huaga tu mna agree, and according to the law you agree and come into a central point of agreement and give the account. So I think Made in Kibera hiyo ndo hawakupata kuelewa yani kabisa, yani ni vipi watafanya, sababu wao walikuwa wanaangalia kama walikuwa wanataka hela, walitulizia sisi MIB walikuwa wanataka hela. So tukauliza how much do you want, you can name your price, like wakashindwa ku name the price. So we saw this guy were wasting our time, but we want to assure Kenyans na mafans wote wa Stevo, as much as our contract will die, as much as our contract will get finished with him,
I think account zake he has the right to. You just give it the account, all the Instagram and everything. He runs his Instagram. Yeye ndo ana post yeye mwenyewe. Yeah. Contracts near 2 years. It's renewable because also in terms of business, there's you make sure you have a period where an artist will build himself and the company will build itself. So you have to wait because always the first year is putting a lot of investment on the artist, and then on the second year we start making all the returns. Get? Once we achieve all the goals for the artist that we wrote down, and we achieve also our goals, then it's free. If you want to renew the contract, fine. If you want to leave for another label, it's fine. Yes, so regarding the accounts, Yeah. like they have not changed the names of the Stevo Boy. Yeah. So kama YouTube channel ya Stevo Boy bado kuna ile ingine. Are they willing to change the name if they are remaining with the accounts? I've wrote them some emails. Okay, the management is writing them some email. The marketing director is writing an emails to Made in Kibera, and I think we've sent one of our representatives to meet them on that because it's bringing a lot of confusion, and we're trying to push the artist, and they're also trying to push other things on our behind. But we just want to assure Kenyans and his fans that he has a new YouTube, he has a new Instagram, he has a new Twitter, he has a new Facebook. So, which is Stevo Simple Boy 8 for Kibera. So, the talk is ongoing because kuna vitu mingi bado tunazungumza na wale Made in Kibera, but we haven't come to a central agreement. But on start, we will just start pushing the artists because also our time is limited. You see, election is coming, and we're just recovering from the COVID-19, and the financial issues has been there. So we want to catch up with other artists also. So my question goes to Stevo. You mentioned about a contract. So Stevo, umesign contract. Na kama umesign contract, ulielewa ama ulisign? Ya Made in Kibera? No, MIB. Ni contract nimeelewa. So nimeelewa hiyo contract, so tufanye kazi pamoja, na pia mafans pia wazidi pia kunisupport na mambo itakuwa fresh. Ulikuwa umesign any na MIB? I mean na Made in Kibera? Hapana. Ulikuwa umesign contract? Stevo, No. I have a question. Recently about your relationship, kumekuwa na issue kidogo. Kuna pale Pritty, kuna venye alikuwa ameleta shida because of Adasa. So ningetaka uambie wa Kenya, was it a video shoot ama ilikuwa ni kweli ama what was really the real thing? Okay, mama na mapenzi hiyo tabidi nitawabook mapema tukuji niongee next time. Do you have a song with Adasa? Ala. Hamna nyimbo. Hiyo labda tutafikiria in future. Kitu watu ambao watu wakielewa, Stevo alienda Coast sababu ya kurelax his mind. This guy was depressed, and as a label, artist mental health is very important because he's the one who has employed us. We are working for Stevo. Stevo is not working for us. Yenda ametupatia kazi, so we have to make sure he's okay. He's our boss. So ndo manake alienda Coast kujivinjari kidogo, atulize akili kwa zile sababu ukiangalia kwenye media yani issues zimekuwa zikimfuata. Kweli unajua pesa hii pale Mungu ameniweka. Unaona? Hii ni Mungu amenipatia. Anje kupata ni mturu sasa ni ngumu. So lazima msome mtu kitabia na kimwenendo pia. So it's a no. Is a no. Baada ile video yako kutrend ama ile girlfriend wako na tuliona kuna matamshi yalitokea kwa Instagram account between yeye na Adasa. So je, ulimcomfort after hayo matamshi ama kulienda aje? Hiyo tulichukua a relationship, and so we went there to have fun, get. So an issue with Adasa, like Adasa is an artist we met at the beach and everything, get. Yeah. Artist vibe, so atuwezi mambo yake relationship tuna manage kisanii, lakini yeye kimapenzi yani Dangote Chibu. Sisi nyinyi mnajua fresh mwanaume huyu simba huyu hatari sana yani. Kuna swali hapa hivi. Lakini hata mtoto wazaga anatembea pole pole
ametoka, is just recovering from what he's been through. But yani nina imani sana atakuwa na collab kubwa kina Harmonize, kina Ray, ikiwezekana hadi na Dangote, sababu wana share yani similarities, warembo wana nini sana. Labda Stevo, niulize kuhusu project zako zenye ulikuwa umefanyia. Ulikufikia? Nilifikia. Na ulichukuliaje? Mimi nilichukua ni jambo vyema sana. Msanii mkubwa kuinua msanii mdogo. Na hiyo ya Rayvanny? Ya Harmonize. Na issue ya Rayvanny? Issue ya Rayvanny wakati litoa ile ngoma ya miadarati, Rayvanny alituma request tufanye collab. So sijui nini ilitendeka mpaka collab ikafanyika. Sasa mimi na imani sana new management yako itakupeleka kwa level kubwa sana. Hongera. Amen. Kugusia tu